ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ನೀವು ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾರ್ದೋ ಸಿಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. Sneeze also twice, you have to think twice. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? I never regret at all choosing dream housing interior. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜರ್ನಿಲಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಲಿ? ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಂದಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ So many hassles we faced the day one. ಏನು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ದೇ ಡಿಡ್ ಡು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. Emotionally we are down, mentally we are down, physically we are down, financially we are going down. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮದುವೆ ಮಗಳದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶರಣ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಟೂರ್ ವಿತ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆನೇ ಕೇಳೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಶೇಷ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? We are all fine. ಬೆಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, so many projects. ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೇಬರ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ರೆಂಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಫೀಲ್ ಮ್ಯಾಮ್? Definitely we are very happy. We have bought our new flat and come, and what could I say, of course, previously, as you know very well, 1 year before when we came, how was the condition, and now the house has become a home for us. Okay. And evening ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಇದು ಮನೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗ್ರೇ 4 ವಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಲಿಟರಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 4 ವಾಲ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್ ದಟ್ ಲಿವ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಬಿಟ್ರು ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಕಮ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೇಮ್ ಮನೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಅಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನನಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನು, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೌಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್? ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Actually, I have started a independent house in my native place, which I couldn't complete because of many reasons. So that was haunting me like anything. And then I thought, okay, fine. Anyway, I work here. And my daughter is also pursuing her studies here. My husband's business is also here. So we thought, okay, as we couldn't complete our work in our native, we thought of buying an apartment here. We had some amount in hand. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಸಿಟಿ ಒಳಗೇನೆ ಮನೇನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಹರ್ ಆಫೀಸ್, ನನ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್, ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಿಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಹೌ just settle and get a house. That is how we started it. Then ivaga in detail helaka hodre it's very long story how we ended up in this apartment. Somehow il bandidvi, we felt like of course we faced many challenges because finances to meet the finances, it was not that an easy thing for me especially. So but still we could, by God's grace I could tell, we could make it this much and we are absolutely happy now. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟಾ? As far as I am concerned, I would always prefer an apartment because I am a working woman. So I feel since childhood of my daughter, I used to leave her alone in the home and go. So I would prefer an apartment in all the ways. But the flaws are also there because here everything we have a restriction. Even though we pay a lot of money, we have lot of restrictions unnecessarily made by our co-owners, which I don't like. So in that way, if you are talking about, I would definitely prefer an independent house. So and when I think, sorry for interrupting, when I feel as a parent, ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಾಗ ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಇದಿದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೆಚ್ ಯು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಬರೀ 4 walls ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ 4 walls, ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇರೋ ನಿಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾರ್ದೋ ಸೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಯು ವಾಂಟ್ ಡ್ರಿಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ನನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಲಿ, ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ pointless. So I feel at the one point independent house. Yeah, that is the biggest flaw buying an apartment because even if you want to sneeze also twice, you have to think twice. Neighbors are coming with a lot of complaints and all those things are there, and that. See, for example, even when go night 12 o'clock on the I want ginger tea andre, I literally be ginger ನಾನು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. I don't know the exact word. That judge ಬೇಕಾದ್ರೇನು ನಮಗೆ immediately one message will pop up in our WhatsApp group. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಟೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, why would you do that? ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ತುಂಬ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್? Oh, that's a long journey. See, actually, we bought this house in 2024, booked this flat. Yeah. So when we booked, immediately as soon as we paid our advance payment, so we started looking for interiors. We have approached some 4-5 companies, very ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, literally you name them. Yes. Industrially big names, you name them, we have been there. We spoken to all of them. So we have approached them and their approaches, of course, everyone are giving their own promises, but I do not know, while searching suddenly a small guy is with his hopes and enthusiastic way, he was speaking in Insta reel when I was watching, this popped up and we thought, why not we approach? Ad was in Kannada. Okay. So initially ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we are not clients that just go with like blank 4 walls. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. We were not a client like that. I have to openly agree. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ we had a 3D rendering, we have things ready, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು. So when I met you also I had everything ready and all that stuff. So when I came, most of the companies I went, they were like, okay ma'am, first of all ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ because they wanted that autonomy, first thing. Second, when everybody I met ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಹಿಡನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ಅರೌಂಡ್ 70K ಬಂದು ಏನೋ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತೆ. I mean, that was stupid. What am I gonna get out of it in the end of the day? Is it gonna be useful?
Is it a small wardrobe or something that's gonna come? Eno illa. Why should I spend? So ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ I felt no, this is not gonna work. And the designs ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, so very mediocre design. ಅದೇನಕ್ಕೆ? I can go to a local carpenter and get it done. Why are you? See, I have ideas. I go to a carpenter. ಇಲ್ಲೊಂದು wardrobe ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ. I am not coming for that. I'm telling you, this is what placement ಎಲ್ಲ ನಾನು ready. I have made your work easy. Placement ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. What is possible, what is not possible, design ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು, that is what an interior designer need to do. So ads are like, we were just going through Instagram, suddenly ನೋಡಿದ್ರೆ one youngster literally ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು and he's like dream housing interiors ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ and all this stuff. We were like okay, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ and dad ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯೂವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟರಲಿ ಶರಣ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಇವ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಇವತ್ತೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇವತ್ತೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇವ್ರು ಲೈಕ್ ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇವತ್ತೇ. So without any second thought, the same day itself we went and met Sharon, and actually my husband was only very impressed by the way Sharon was talking. That was like the exact word he used, just turu ಅಂತ ಇದಾನಲ್ಲ. We didn't meet his team at that time. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Dream Housing Interiors was not even a very big team. It was one man army. Only Sharon existed at that point of time. Only he designing ಅವರೇ ಏನೋ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರೇ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪನಿದ್ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ತುರು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್, ಅವ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಇಟ್. ಹಂಗೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್. ನಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಹಿ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ವಿ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಚೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂತು ಮ್ಯಾಮ್? ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ he was only like ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. So I don't know, maybe the way you were talking, I said openly in the reels itself we had a confidence talking to you, and same way my husband was very much he was standing on his point. We are not going to anybody else. Let us give the project to him. I don't know what made him have the lot of confidence on you. He only said, okay, we will go with this guy. No second thought, close those things. Being honest, one of his friends is into interior designing business. He suggested us to talk to him. We spoke to him also. His response was like, "Neeve office ಗೆ ಬನ್ನಿ." ಯಾಕೆ? Like most of the people, sometimes they come home and talk ಅಲ್ಲ. ನೀವೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾನು ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ. His own friend, okay, his own close friend. Just imagine, he chuck his own friend and he was like, I'm going with this guy. That's how he chose it. He should be here to answer that question. Now we are not in the place to answer it. He chose you. Purely the enthusiasm we found on Sharon only, we went along with him. Yeah. Then of course our journey was also, we never had any problems, and I never regret at all choosing Dream Housing Interiors. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? No, it's not like that. Actually, we have been always in cities, means heart of the city when we are living, always this crowded apartments and all those things. When coming, we were searching flats and independent house also. We were in fact searching. So when we were searching, this is little away from the city we felt, and the locality is calm and quiet when I came to book this flat. But of course, many new apartments have now come up, and ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ it has become very crowded. But initially when we booked, ಸ್ವಲ್ಪ neat. And I hail from a village proper, so I prefer that kind of atmosphere always. Okay. So this surrounding areas were like that, so I like this. Moreover, one more thing I could add, when many flats wherever I have seen, I am a plant lover. Wherever I could find space, I want to keep my plants. Wherever I go, I'm not having that option at all for a balcony. Sometimes the balcony will be from the bedroom and one utility maximum. That is the two things. But this particular apartment, when I came here, I was getting a foyer area and 3 balconies, and I have another option also to keep a window garden. So thinking all these things, I thought
thought, okay, fixed in my mind. Okay, Actually, till we started interior also, my mom's like ಮನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದ್ ಮನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ ಮನೆ ಅಂತ ಆ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. Yes. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು 2-3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ to do many things. For example, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, the balcony as soon as we saw ಅದು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ balcony ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, we'll make it a ಪೂಜಾ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ many apartments don't have it, they all have it like ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬಾ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. And ಅದು ಒಂದು like ಒಂದು devotional sanctum ಇರಬೇಕು. I was brought up in a house where we have a separate space exclusively for our puja. So I wanted that. You can know she has her own Tarwad Devada, we have our own temple. So ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅದೊಂದು you cannot settle for less. So I said I'll forego my one balcony exclusively for keeping God. So we have to make so many changes because we cannot keep it as a balcony, we cannot place God. So we have to, the in between doors and all we have to forego. Okay, no problem for me. I need to give special place in my house for God. So that I could do that, and actually, in fact, all my dreams have come true through Dream Housing Interiors. Yeah. Really, I could say that because they have only made it, come true. The only reason why we chose this house is we felt like ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಲ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ oh my god, I would never suggest this builder to anybody. So ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು this is why we chose. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಬಾಸಿ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇದೆ, ಸೋಬಾ ಅಂತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೋಬಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. we regretted because ನಾವು ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ we booked 2 apartments ಹೆಂಗಂದ್ರೆ up and down. So they gave us an option also. Seriously, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆನೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು we can do duplex ma'am, whatever you like we can do it. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. ಬಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನು 2-3 years ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. 2-3 years we never believed. We thought just for ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ when we were booking we felt like builders will say 1,000 promises. We cannot believe because this builder also promised us that around March ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. till September ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಆದಾದ್ಮೇಲೆನು 3 months ನಾವು ಮೇಲ್ ಕೆಳಗೆ 4 floors we were walking up and down. ಲಿಫ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು cannot trust. and like EMI ಒಂದ್ಸಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ you have to pay rent also. how you manage both? Monthly almost 1 lakh ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ what is left for home? But my personal suggestion is better to go with a reputed builders, A-class builders. If you go with a C-class builders and all, first of all, quality is low. That my personal experience. So first I thought before buying, I was thinking maybe a small builder will be good. We can have a good rapport and all those things. But I feel better to go with a reputed builders, not with any C-class builders. They will not even keep up their promises. They will run away in between. So better to avoid that. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾ, ಆ ಥರ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ? No, ಹಂಗ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ I don't say I feel a regret that I chose this company or anything, but people do ask me ಇವಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. But that one actually how it happened, till we started this work. Of course, very well, even after booking with you, it took some 6 months. After that only we started our work journey. So till then we never had any regrets. As you know pretty well, we were working sometimes, I have to thank you always, till 1 o'clock also, late in the midnight also we have sat together and worked on online we were discussing and we were making so many plans, and you were never even shown any sad face or dark faces towards us whenever we said any changes. You agreed for everything. After the journey started, our neighbors, whoever started their interiors, they were asking how much money and what is your budget. Then when we told, they were telling way lesser than what is our fixed thing. Many people came and they were like ಇಷ್ಟು why are you spending so much? Cheap builder ಗೆ
why are you spending so much on interiors? ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷರಿ ಅನ್ಸ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ಚೋ ತರನೇ ಇತ್ತು ಮಾತುಗಳು. But what we felt is our requirements we need, so we have to go for that. This is not luxury, this is necessity. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಲಕ್ಷರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಗೆ we need this living. We cannot downgrade our living because we are, since rented houses ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು we have this. So in that way we have no regrets at all, choosing spending. the company namgilla, and then investment in interiors and kelidre we don't regret it because this is necessity for us. But for others, yes, it might seem like luxury, it is up to them. But in case you money and own apartment ge is to spend madodu, I will never suggest anybody. If you're going to live there forever, good for you. You can invest because now ellaru earn ಮಾಡ್ತಿರೋದು to live happily. So hang ನೀವು live ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ on 10 years 15 years ನೀವು live ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, go ahead, spend your money and you're going to enjoy every bit of it, spend, good. But in case ನಾಳೆ ಅದು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ it's not worth it because ರೆಂಟಿಗೆ ಬರೋರು ಯಾರು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು. ಅಂಡ್ ಸೇಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಈ ಏರಿಯಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗೆ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸೆಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೋ ಮಚ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೈರ್ 1 ಬಿಲ್ಡರ್, ದೆನ್ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸಾ, ನಿಮ್ದೇ ಮನೆ, ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್, ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್. That is what I would suggest. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೌಸ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಕೊಟ್ರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಕೊಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ಗ ಮ್ಯಾಮ್? For us, budget, design and quality ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. I have to be honest. Budget ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರಬೇಕು, then quality we couldn't compromise much, obviously. So while talking, actually my budget was very less only. When I spoke to Sharon, he said with your requirements, and moreover he was very particular about the quality. He said I will not compromise with my quality. So then I thought, I realized, of course we have to go with the quality also, and our requirements are also more. So of course it was not the budget what I was having in my mind. It exceeded my budget, but still I have to go for it because thinking that my requirements are getting fulfilled as well. Quality also I have to think about it. So if someone comes and asks us, will you go for a very cheap but beautiful thing or quality good and solpa okay ange ಹೇಳಿದ್ರೆ we will go for something with like good quality and the long run. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರುನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ನಾಳೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇದ್ದದ್ದು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಡೇ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜರ್ನಿಲಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಲಿ? ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಂದಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ so many hassles we faced. The day one while booking we had the booking amount and all, almost half the amount we have given him as the booking advance. 50% ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು and ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 months ಆದ್ಮೇಲೆ. And in between he was choking our neck like anything, and I couldn't, I am a government employee and I have to think about so many things. She is pursuing her studies, so this is why we say you should go for a tier 1 builder because they give you no pre-EMI. Yes, ಅವರು possession ಅಂದಿದಾಗ maybe 1-2 months ಮೇಲ್ ಕೆಳಗಾಗತ್ತೆ, but they will give it to you. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರಿಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ they didn't do earthing also. ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಾ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್? ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ? ಕಳ್ಳರು ಬರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. So choking. Because of that reason we prolonged. We never started our. We had a tough pulling and drama with the builder. We went to the state where we were literally so emotionally down. We thought, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೀನ್ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಟೇಕ್ 1 week's ಟೈಮ್
and sit and decide what to do. So ಅದೊಂದು hassle ಆಯ್ತು. Then when we started doing the work, 7 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾಗಳು. Then ಅದೊಂದು ಶುರುವಾಯ್ತು. Then we had our own personal life. I have to go to college, mom has to go. So ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಲಿಟರಲಿ 1 o'clock 2 o'clock ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿನ್ನರ್ ತಿಂತಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಿಟರಲಿ ಯೋರ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಶರಣ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿತೌಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಗೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ನಾವು ಹೇಳಿದೊಂದು ಅವ್ನು ಮಾಡಿದೊಂದು, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. And again, one more thing I wish to add, the fabrication person whom, because I cannot overburden Sharan, because those days he was not having this fabrication team with him. Right. So only carpentry work and other things, painting and everything, those guys only he could provide. So I cannot overburden him. So I have to go with another person, and that person with the money, he ran away in between, and so many things we have faced. At the point like where it was just 2 weeks left for ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಂ, ಆ ಡೇಟ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ, ವಿ ವರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶರಣ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ಡೇಟ್, ಗಿವ್ ದ ಡೇಟ್ ಟು ಮೀ, ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಒಂದು ವಾಟ್ ಡು ಐ ಸೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಜ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ 2 weeks, last 2 weeks ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಶರಣ್ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 month ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ವಿ ವರ್ ಪುಷಿಂಗ್, ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮೆಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ 1 AM 2 AM ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್. ವಿ ವರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ midnight, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊಳ್ಳೆಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ತಾ ಇತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ of course a struggle. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶುರು when we started it, we understood electric points ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದು ಅದ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಗಿವ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 week ಇದೆ, ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 15-20 days ಕೊಡಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What do you mean? Really, that is when Sharan stepped in and said, ma'am, I have some painter guys. Okay, even if you pay extra, ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಪೇಡ್, ಓಕೆ ಪೇಂಟರ್ ಗೈಸ್. ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಶರಣ್ಸ್ ಟೀಮ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಶರಣ್ಸ್ ಪೇಜ್, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶರಣ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 15 days ಡೈಲಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್, ಮ್ಯಾಮ್ 14 days to go, 13 days to go, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಗೈ ಎಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ he started calling from his team members phones. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ we all were like family. But one point in between, even I felt actually, I could have continued living in my rented apartment itself. That much problems I have faced one after the other. ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೀಸು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ ಅದೇನಂದ್ರೆ when you have a lot of panic and all that stuff that's going on, you don't have patience. If you don't sleep well, you don't have patience. Patience ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ anger issues ಬರುತ್ತೆ, frustration. So ಮನೆಯಲ್ಲಿ we are having arguments. Oh my god, emotionally we are down, mentally we are down, physically we are down, financially we are going down. ಅದೇ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕಲ್ಯಾಣದ ಪಣಿಪಾರ್ ವೀಡ ಕೆಟ್ಟಿಪಾರ್. ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಸೇಮ್, ಮೈ ಗಾಡ್, ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಗುಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ, ನಮ್ ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾವು ಟೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಓಕೆ ಇದ್ರಾ? Financially andre, because I already had started, one construction was going on in my native place. There also I have spent lakhs and lakhs of money, and so here again another one, simultaneously within 3-4 years of time, another flat. So you can imagine, financially I struggled a lot. Even now I couldn't come at almost 1 year over. Now also that financial struggles we are facing, because 2 EMIs running for the other house, and this one, it is really a tough time for me. Okay. And not only the house EMI, and even as my daughter was talking about everything, the water, from the water onwards, we have to do so many things, and each one, it is a necessity, we have to do that also. So
ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮದುವೆ ಮಗಳದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಐ ಮೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೋ ಮಚ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದು ಬೆಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ರೆಂಟಲ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೆಸ್ಟಾ? ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Both has its own flaws. Because in your rented house means you need not have to think about anything. You just pay the money, whatever association people they are asking for some maintenance charges. Pay the money, you keep quiet. Anything apart from that, let them manage. The owner will be managing. Here, once you become a owner, only we are facing more problems than a tenant. That's what I feel. But what I feel is rental katto amount, if you put it into EMI, you have something of your own. ನಾನೇ ಅದೊಂದು ಅಸೆಟ್. Thinking that we have actually I have chosen now to become a owner because I thought every month so much of money is going. When you calculate end of the year, lakhs of rupees you are paying as rent and maintenance. It is going to completely waste. Here at least end of a few years, the money, at least the building will be yours. If you could afford better, save your money and try to go for let it be some amount. If you are going as a loan also, that is not a problem. Better you will be, end of the day you will be owning a property. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಯಾವ? But I can't our house because we love every inch of our house. ನಾನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್, we love every inch of our house. ಅದ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ ಮನೆ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿದ್ರು ನಾವು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. Because everything came out as per our liking. That's what I want to say. Because whatever we told Sharon, this my puja should be like this. Okay, it has come out well. My living room should be like this. It has also come out well. My kitchen, my dining area, everything has come out very well. If you ask about a favorite spot andidre, when guests come home, when they come home is they have very different. Some people say, wow, ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀರಾ? Yes. Okay, then we explain them, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಒಂದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Some people see the TV unit and they're like, oh, very nice. Some people see a dining and ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Then ಇದು what do they say? Then ಬಾರ್ ಯೂನಿಟ್, ಓ ವಾ, ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿನ ಬಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಓ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Then ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಗೆ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then some people say, ಓ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ you have planned window garden. Oh, that is nice. But what I say is we like every part of it. But okay, if you ask specifically, if I more specifically I can say means I love my living space. Because after tired day when I come back from my office, after finishing all my work, before going to bed I sit and relax in my living space. So the most preferred is my living space. And if I want a little peace of mind, I go to my puja. So both are my specific. ಒಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸ್ಪಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಈಗ ಹೋಮ್ ಓನರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್? Before interiors, oh my god, there's like a lot of points. The thing is not only don't just look at the big things. Ad matra plan madbedi. ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನಾಟ್, ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಮಿಸ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಐ ಕೀಪ್ ಮೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಸ್ತು ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವಾಸ್ತು ಪರ್ಸನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ತು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್, ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮಲಯಾಳೀಸ್, ನಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವಿ ಕೀಪ್ ದ ಪೂಜಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್.
ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಟ್ 3 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟವ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 3 ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು. And moreover, Agni Mule, I mean, it has so many things. So last moment, if somebody is coming and telling that, will confuse us, and definitely in our mind also. Yes. So better if plan it properly. Don't jump into things. ಇವತ್ತೇ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್, ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಡನ್. Because now check ಮಾಡಿಲ್ಲ, builder experience was horrible, fabrication guy experience was horrible. So some things I feel you really need to do due diligence. But one more thing I wish to add here, because we cannot always go with some builders, some interiors, when you are exclusively, especially talking about my interior guy, I am satisfied with him because I have not seen any of his previous projects and all, much I haven't seen. But only thing, we had a hope on him, trust on him, and it has come out also well. Might be if I would have gone with some reputed interiors also, might not have come out well, and my budget would have also gone high. So in this way I feel it is not and one more thing I feel like okay ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಹಂಗಿರ್ಬೇಡ, have a budget. Because ಏನಿದ್ರು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು 10 lakhs ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಿದ್ರು ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ 15-20 lakhs ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ 10 ಅಂತ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್, it will start choking you in. And function date ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, what will you do? That panic will be there. So these are some points you really need to go through. And like mummy said, okay, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, we chose. Not everybody is dream housing interiors, right? And not everybody is actually going to be valuing their morals and going to be there for you, right? ಮ್ಯಾಮ್, ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು as I said in the beginning itself, many positives only I have to say, because I can vouch for the I haven't seen his entire team. I have just spoken to Sharon. His enthusiasm, we had trust on him. We thought, okay, we will go with this guy. And even after, when the work started, after 6 months of meeting him and booking with him, his team also, we are very confident, because they are flexible with whatever we say, and we are very comfortable with them. And I have all positives only to say, because as I said, no, my fabrication guy, he ran away, but he came with his helping hand. Last moment, I do not know what to do. Because companies will not do that for you. Contracts will never be about your emotions. Contract ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀವು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ, I don't care. And in fact, more than me, Sharon was only counting the dates and all. I'm 15 days to go, 14 days. He was very helpful, and that's what I have a personal bonding also with him, I can tell you. And negatives, being a youngster, he has got his anger issues. Suddenly he loses his temper. At times he will tell me also, sometimes cutthroat replies also he gives to me. It hurts me also. But okay, I understand, because I said, end of the day, he helped me to complete, and the Griha Pravesha date what I have fixed, if Sharon was not there, I wouldn't have done it, because he only immediately brought in people for the deep cleaning of the house and for the painting, because builder washed off his hands. Builder is telling, no, my guy is not ready. So everything, I have only positives to say. So negatives, one thing is he should have sort of patience. Negative if I want to say means, it is not exactly a negative thing to say. Not at all. He has trusted his team, laborers too much. That he shouldn't do. And how much of our work, when we booked with him, he was not having much work. Immediately, fatafat, he has got many work to projects he has got, and he was held up with all the projects. So he was, I say, nam time alli bandbitu, you were overwhelmed because you were having a lot of other projects going on. We were also overwhelmed because namge mane, because he was running here and there to project. He never concentrated much on the laborers. Never concentrated andre site ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ
ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಐ ಮೀನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ವೇ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ. ನಮಗೂ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ನಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸ್ಟಕ್ ಆದಾಗ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಶರಣ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ನೀವು ಮನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. But he didn't do that. Also 2 minutes he full like mustard. but he'll be. Then on 2 minutes admele, okay ma'am, I'm continuing, but you tell me a date. When? So yeah, so adike not everybody is gonna be, you know, Sharan and his team. We have no regrets at all choosing Dream Housing Interiors, because we would suggest our people, that's what. But I don't know, my neighbors, they were telling you know, their budget was less or something like that, and they would have got a cheaper people to do their work. And we have to, in long run, we are going to see how the quality is, definitely. So he said, he promised, he said, that is one thing, yeah. People ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು some people that have actually ಸ್ವಲ್ಪ quality taste and ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡುವಾಗ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ್ರೂ stay calm, everything will fall into place. ದೇವ್ರು ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರಾನೇ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ನೋ ಸೇಮ್ ವೇ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಾಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ರೆಡಿ. That's it. And always have a second plan also, because you know sometimes yeah, that we have to keep in mind always. Not this. Because as I faced, my fabrication guy ran away suddenly. We kept on calling him. My money also gone. He hasn't completed the work. So such a moment happens. What you are going to do? Always have a second plan in your mind. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓ ಸಡನ್ಲಿ ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. And ready for everything. Be ready for anything. You know, some challenges also we need to face. See, there will be other challenges also. ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸಡನ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪವರ್ ಕಟ್. ಬಿ ರೆಡಿ. So be ready for anything. Be ready for challenges. That's it. Every day will be like literally running. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬ ದಿವಸಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಲೈಕ್ ನೀವು ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So thank you. Yeah, definitely. When we have in by let the God help me. If I construct my own house, definitely no second thought for any other interiors. I will go with Dream Housing Interiors. And for the viewers, I will say I will vouch for Dream Housing Interiors. Yeah. You can trust him and give. Unlike any other people in the market running away, nothing is going to happen with Sharan. You can 100% you can trust him and proceed with your journey of interiors. Thank you. So thanks for watching. ಇಷ್ಟ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.